Hello and welcome to Liakat's IELTS program, and I have chosen IELTS listening module for today's discussion. And in the right bold words you can see IELTS signposting language, that is about আপনার যে আইএলটিএস লিসেনিং মডিউলের সাইন পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজটা বলবো, কারণ দেখা গেছে যে আপনি কিভাবে বুঝবেন, যেহেতু আমরা অডিও শুনে অভ্যস্ত না তেমন একটা। সো এটার স্টার্টিং হচ্ছে কিভাবে, এন্ডিং দিচ্ছে কিভাবে, বা মাঝখানে কি এমন বলছে যে আপনারা যেন ইজিলি বুঝতে পারেন যে কোথায় আমরা কোয়েশ্চেনটা খুঁজবো বা আনসারটা পাবো। ইটস এ শর্ট, মানে একটা ট্রিক্স বলতে পারেন। I won't say that everything will be just like the same of it, but at least you can have some examples or ideas than what it can be. So signposting means using phrases or words to guide the reader through the content of a passage or recording. In this case, it's an audio recording. With the help of these phrases and words, the listener can anticipate what's next and find the answer. Let's look around for examples. So first, the purpose, that is introduction to the lesson or lecture. যেমন কোনো কিছু starting করছে, then what it can be. The purpose of today's lecture is, the subject or topic of my talk is, the lecture will outline, the talk will focus on, today I'll be talking about or discussing, today we are going to talk about, the topic of today's lecture is, মানে starting করবে তারা এরকম বলে। Then when it goes for describing the structure of the lecture, যেমন I'm going to divide this talk into a few parts. First we will look at this, then we will go on to that, and finally I will go. ধরেন এখন হচ্ছে আপনার যে লেকচার গুলো বলছে বা কনভারসেশন গুলো হচ্ছে, এগুলোর আপনার ডিফারেন্ট হেডিংস এ টপিক গুলো দেওয়া আছে, বা আপনার ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস অথবা যে কোনো সেশনেরই আপনার ধরেন ডিফারেন্ট হেডিংস দিয়ে হয় না যে আমরা একটা প্যাসেজ পড়ছি। সো এগুলো ডিফারেন্ট, ধরেন ক্লোদিং সিস্টেম নিয়ে পড়ছি। সো ক্লোদিং সিস্টেমের আন্ডারে আপনার ডিফারেন্ট হেডিংস দিল, যেমন টকিং অ্যাবাউট জিন্স, দেন গোয়িং উইথ দ্য ট্রাউজার্স, দেন গোয়িং উইথ দ্য স্কার্টস অর ড্রেসেস। সো এরকম ডিফারেন্ট হেডিংসে তারা কিছু ডিসক্রিপশন দিয়ে গেল। সো তখন তারা হচ্ছে এভাবেই আপনার নামগুলো স্টার্টিং করবে, যে নাও আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট দিস জিন্স। সো এরপর ডিসক্রিপশনে চলে যাবে। Then introducing the topic or first point or first section যদি হয়। So let's start by talking about or begin or firstly. So এটা গেল আপনার লেকচার রিলেটেড, মানে যেটা আমরা পাই হচ্ছে সাধারণত পার্ট 3 তে, বেসিক্যালি পাই পার্ট 4 এ বেশি, পার্ট 4 এ আমাদের বেশি হয়ে থাকে, পার্ট 3 তেও অনেক সময় হয়ে থাকে যেহেতু একাডেমিক রিলেটেড থাকে। আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেকশন, মানে একদম স্টার্টিং এ যেটা, সেখানে যদি আপনার বিষয়টাকে ইন্ট্রোডিউস করানো হয় তখন আপনার কিভাবে, বা স্টার্টিং সেকশন ওরা বলেই দিবে যে নাও আই এম গোইং টু সে লাইক দিস অর গোইং লাইক দিস। সো স্টার্টিং অ্যান আইডিয়া অর লিঙ্কিং টু অ্যানাদার আইডিয়া। Let's move on to, now let's turn to, and I would now like to talk about building on from the idea that another line of thought demonstrates that having established. And last of all, এই লিঙ্কিং আইডিয়া মানে হচ্ছে তারা যখন একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড করে দেয়, বা দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস বলে যাচ্ছে, তখন এরকম আপনার কিছু বিল্ড আপ লাইন্স দিবে যেন বুঝতে পারেন বা ধরতে পারেন। কিছু কিছু জিনিস তো কনফিউজিং মাঝে মাঝে হতেই পারে, সবকিছু যে আপনার ইজি হয়ে যাবে, দ্যাটস নট দ্য থিং। So reach the end of the talk or summing up. So they will go like in conclusion from the above. It is clear that several conclusions emerge from this analysis. To summarize, or I would like now to recap. সামিং আপ ওইভাবে মানে তারা সবকিছুর একটা বলতে পারেন যে একটা সুন্দর ডেকোরেটিভ ওয়েতে আপনার বলবে। নাও ইউ জাস্ট নিড টু পে অ্যাটেনশন অন দিস থিংস, যে কখন কিভাবে আপনার জিনিসগুলো ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করছে, and you need to get used to with it.